So in the question there is a solid sphere of mass 8 kilogram, radius. Okay, mass is given, radius is given. It is resting on a level ground. This is level ground. It is given initial velocity of 4 meter per second along the center. Okay, u given initial angular velocity omega I is given as 20 radian per second. Okay, the floor on which it moves is having friction. Here you have friction. What is the final velocity of the center of mass? So inga friction irukara appadina it will roll. Okay, so rolling motion will happen. So rolling motion is nothing but translational plus rotational motion. ரெண்டுத்து சேர்த்தா தான் ரோலிங். அப்போ ரோலிங் இருக்குன்றதுக்காக தான் ஃப்ரிக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஒன் செகண்ட், சம்திங் ஹேப்பன்ட். Now it should be fine. Okay, so now we have to find the final velocity of the center of mass. So how to find the final velocity? Here nama conservation of angular momentum தான் பண்ணியாகும். Okay, so conservation of angular momentum பண்ணோம்னா your torque should be equal to 0. Net torque should be equal to 0. அப்போ தான் conservation of angular momentum is applicable. Okay, அப்போது இங்கே axis of rotation நம்ம எங்கே எடுக்கணும்னா இங்கே எடுக்கணும். Okay, you know about it. இப்போது இங்கே என்னென்ன force act ஆகும்? So your gravitational force will act in this direction. It will pass through the axis of rotation. So torque due to that is 0. So normal force act ஆச்சுன்னா அதுவும் pass through the point of contact which is your axis of rotation. So 0. Friction force also will pass through the axis of rotation. So எல்லாத்துனால act ஆகிற torque 0. அப்போ we can find the we can use conservation of angular momentum about this point. அப்போது what I can say, initial angular momentum is equal to final angular momentum. அப்போது இங்கே ட்ரான்ஸ்லேஷனும் இருக்கிறாரு, ரொட்டேஷனும் இருக்கிறாரு. கரெக்டாக? ஸோ ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஃபார் ட்ரான்ஸ்லேஷன். வாட் ஐ ஹவ் டு ரைட்டு, இதை ஒரு பார்ட்டிகுலர் இமேஜின் பண்ணால் சிம்பிளி ஐ கேன் ரைட் எம்விஆர். கரெக்ட்? ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி ஆஃப் தி சென்டர் ஆஃப் மாஸ், பிகாஸ் ஒரு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் என்ன வெலாசிட்டி அதான் பாயிண்ட் ஆஃப் தி இன்ட்டு ஆர். வாட் இஸ் திஸ் டிஸ்டன்ஸ்? ரேடியஸ், எம்பிஆர். இது ட்ரான்ஸ்லேஷனுக்கு. அப்போ ரொட்டேஷன்னால ஒரு ஆங்குலர் ஒரு மொமெண்டம் இருக்குமா, your angular momentum, that will be what? I into omega. Okay, so initial angular momentum, this should be equal to what? Final angular momentum. Final translation irupparu. appo final translation evlo irupparu? adhe m adhe v, but that is your final velocity. That is what they are asking. What is the final velocity of the center of mass? appo vf into r. So this is for translation. And for rotation, what we will be having? We will be having I omega f. இங்கே ஒமேகா நம்ம கண்டுபிடிக்க வந்து vf. ஒமேகா f நமக்கு தெரியாது. கொஷினில் ஒமேகா I மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இதையும் நம்ம in terms of vf மாற்றிக்கலாம். ஸோ v is nothing but r omega. அப்போது f போட்டுக்கோ, f போட்டுக்கோ. அப்போ what we will get? vf by r. அப்போ ஒமேகாக்கு பதிலாக I can write vf by r. This is what the equation. Now substitute all the values, you will get the answer. இப்போ here நமக்கு தேவை vf மட்டும் தனியாக வெளியே எடுத்துடலாம். ஓகே, ஸோ mvcm இன்ட்டு ஆர் ப்ளஸ் ஐ என்னவாக இருக்கும்? இது வந்து ஸ்பியர். ஓகே, இட்ஸ் a solid sphere. ரொட்டேஷன் கன்சிடர் பண்ணும்போது ஒன்லி ரொட்டேஷன் யூ ஹாவ் டு சி, ஆக்சிஸ் வில் பி இன் தி சென்டர். அப்போ யூ வில் பி ஹேவிங் 2/5 mr². அப்போ திஸ் இஸ் 2/5 m இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இனிஷியல் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி. ஹியர் vf காமனாக வெளியே எடுத்துக்கலாம். வாட் வி வில் கெட்? m இன்ட்டு ஆர் plus இங்கேயும் what you will get? same 2/5 m r square into vf வெளியே எடுத்துட்டோம் divided by r. So this is what we will get. Okay, so here what are the values we have? Mass கொடுத்துட்டாங்க, everything we have. m we have, initial velocity about the center of mass we have, radius given radius is 10 centimeter. Okay, so this is given, omega I is given, vf we have to find, this is given, everything is given. So now we have to solve this. Okay, apply all the values in this. Okay, and then you have to solve this. So if you apply like this, okay, so your final expression would be what? Okay, I am not solving here. So final expression நமக்கு என்ன வரணும் அப்படின்னா, I think instead of this we can take mr also common. Okay, it will be better. Yes,
MR if you take in common, MR we can cancel. Okay, so that I'll explain here. So here if you see, MR will get cancelled, M1R will get cancelled, MR will get cancelled. If I take it outside, you will get 1 here, plus M, already a 1R will get cancelled. Now another R will get cancelled. So everything will be done. Upon velocity about the center of mass plus 2 by 5 R omega Ia, which is equal to Vf into 1 plus 2 by 5. Okay, அப்போ Vf will be equal to what? So இது அப்படியே சால்வ் பண்ணிடலாம். VCM is what is given? It is 4. Yeah, it is 4. அப்போ it is 4 plus 2 by 5. What is the value of your radius? 10 centimeter na 0.1 meter. Omega I is given as 20. So this is 20. It is equal to Vf into 7 by 5. About here this is 4 plus, so this we will get it as, this is 2 into 2, 4 by 5 plus Vf into 7 by 5. About 4 plus 4 by 5, what we will get? It is equal to 24 by 5, which is equal to Vf into 7 by 5. 5 cancel, so 24 by 7 is the answer. So 24 by 7, what we will get? 7 3s are 21. So 3 point something we will get. So 3 point something, C only is the option.